Hello, we are given with a question, and the question says the figure shows PV plot of an ideal gas taken through an cycle ABCDA. The part ABC is a semicircle and CDA is a half of an ellipse. So ABC is a semicircle and this is a somewhat an ellipse, right? So what? The process during the path A and B is isothermal. So from A to B, since for isothermal that is P equals to constant, right? So PV should be constant too from ideal gas equation, that is PV equal to nRT, right? So this should be a straight line instead of being a curve. So this is wrong, right? Second, heat flows out of the gas during path BCDA, this path, right? So when in process BCD till D, right, this path volume is decreasing as we can see, right? So I am right here. Volume is decreasing, right? So if volume decreases, that means temperature decreases, right? So delta U would be negative, right? Why? Because delta U has a formula that is NCV delta T, right? Since it is dependent on temperature change, since the temperature is decreasing, delta T would be negative. So delta U would also be negative, right? So this is heat flows out of the gas. So in physics, if this is negative, right? Delta Q would also be negative, right? So if delta Q is negative, that means the heat flow is out of the gas. So this is correct. Now work done during path ABC is 0. So during ABC, the work done is 0, right? So how can we say that? Work done in this process is not 0, right? As we can see, there in PV graph, right, there is some area under this curve, right? So that means that work done is not equal to 0, right? So this is not correct, surely not correct, as by seeing the graph. Positive work is done by the gas in cycle ABCDA, right? Since the cycle is clockwise, right? And the area is being covered, right? Since cycle is clockwise, right? So what we can say is that the work done would be positive, right? So this are the answers. So our answers is B and D. Thank you. During the melting of a slab of ice at 273 Kelvin at atmospheric pressure, option 1 says work done by atmosphere on the system is positive. Option 2 says work done by atmosphere on system is negative. Option 3 says change in internal energy is equal to ml, and option 4 says change in internal energy is greater than ml. So looking at the first two options, option 1 says that work done by atmosphere on the system is positive, whereas option 2 says that it is negative. The correct one out of these two is option 1, because when ice is melting, volume decreases. Of ice. So volume of ice decreases. If we have a container and it is filled up to here with ice and the atmospheric pressure P80m is acting on it, upon melting there is change in volume, so this becomes the new volume of the melted substance, and this is the new volume delta V that is occupied by the atmospheric pressure. So there is change in volume because of the atmospheric pressure, and because work is done by the atmosphere, therefore work done is positive. Also, if we consider the ice as our system, then W ice is negative
because its volume is decreasing. The first two options asked about work done by atmosphere, and this will be positive. W ice will be negative because work is done on the ice by the atmosphere. Therefore, we know that delta Q is equal to delta U plus W ice. If we take ice as our system, then delta U will be equal to delta Q minus W ice, and delta Q will be positive because heat is added to the ice, and W ice has a negative value. So negative negative becomes positive, therefore delta U will be equal to overall positive value, and the heat added we know is equal to M into L. So we can write delta U as ML plus the work done on the ice. The work done on the ice will be equal to work done by the atmosphere. And since WATM is a positive value, we can say that delta U is greater than delta Q, and we know that delta Q is equal to ML. Therefore, if you look at the options 3 and 4, option 4 will be correct because change in internal energy is greater than ML. Hello students, question chudam. For an ideal gas అని చెప్పేసి statements ఇచ్చారు. So let us go statement to statement. A firstly, the change in internal energy in a constant pressure process from the temperature T1 to T2 is equal to NCV into T2 minus T1, where CV is the molar heat capacity at constant volume, N is the number of moles of the gas అన్నాడు. So ఇక్కడ we are talking about change in internal energy at constant pressure process. So constant pressure process లో మనకి whatever the heat we supply, that will be used for partly increasing internal energy, partly to do work. అయితే delta U value మాత్రం it will be equal to NCV delta T. So delta T అంటే change in temperature. సో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ పాజిటివ్ ఉంటే మనకి డెల్టా యూ పాజిటివ్, లేకపోతే నెగిటివ్. ఓకే, సో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్. సో దెర్ ఫోర్ ఎస్, ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్సీవీ ఇంటూ T2 మైనస్ T1. సో ఇక్కడ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, సివి అంటే మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర వర్క్ డన్ జీరో కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద హీట్ వి సప్లై దట్ విల్ బి యూస్డ్ ఫర్ డూయింగ్ ద వర్క్ అనమాట. That will be used for increasing the internal energy. So అందుకే delta U value NCV into T2 minus T1. So A is correct. Okay, so ఆ తర్వాత B విషయానికి వస్తే the change in internal energy of the gas and work done by the gas are equal in magnitude in an adiabatic process అని చెప్పేసి అన్నాడు. So the change in internal energy of gas and work done అనేవి magnitude wise they are equal adiabatic process లో అని చెప్పేసి అన్నాడు. సో అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అంటే కంప్లీట్లీ ఐసోలేటెడ్ ప్రాసెస్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో నెట్ హీట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సో డెల్టా క్యూ హీట్ గివెన్ బై ద సిస్టమ్ ఆర్ హీట్ టేకెన్ బై ద సిస్టమ్ రెండు జీరోనే. ఓకే, సో అలాంటి ప్రాసెస్లో ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ వర్క్ డన్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్ చూసినట్లయితే సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వర్క్ డన్. అదే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్యాస్ అండ్ వర్క్ డన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో బి ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత మనం సి విషయానికి వచ్చినట్లయితే ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్ ఇన్ అన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి సి అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. యాజ్ ద నేమ్ ఇండికేట్స్ ఐసోథర్మల్ ఇట్ మీన్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అని. టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్ ద ప్రాసెస్. సో వెన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ delta T, the change in temperature is 0. So change in temperature 0 అవుతే we know delta U is equals to NCV delta T. Change in temperature మీదనే చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దెర్ఫోర్ డెల్టా T 0 అవుతే డెల్టా U కూడా 0 అవుతుంది. అదే ఇచ్చారు ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్. డెల్టా U 0 అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ అని. సో ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఇన్ అన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సి ఈస్ కరెక్ట్. అండ్ ఫైనల్లీ డి విషయానికి వచ్చినట్లయితే నో హీట్ ఈజ్ యాడెడ్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఇన్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్.
సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో డెల్టా క్యూ వాల్యూ అనేది 0. సో హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్ ఆర్ హీట్ రిజెక్టెడ్ బై ద సిస్టమ్ రెండు కూడా 0. అంటే హీట్ అనేది ఇక్కడ మనకి సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్స్కి ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. ఓకే, సో నో హీట్ ఈజ్ యాడెడ్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఇన్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అనేది డి కరెక్ట్ అనమాట. సో దెర్ఫోర్ మనం ఇక్కడ చూస్తే ఏబిసిడి అన్ని కరెక్ట్ స్టూడెంట్స్. సో మన ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? దట్ ఆల్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫర్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ 4 is the right answer.